Okay, good evening to all. So in this class, we are going to see Maven installation in Linux. Okay. Okay. Maven installation in Linux OS. Okay. So let's launch a VM in AWS. Okay, cloud, AWS cloud. So let's keep name as Maven server. Maven server. Okay. So OS will choose as Amazon Linux. அப்புறம் நம்ம வந்து instance type as same as T2 micro. Then we choose key pair. So yesterday I created a key pair called I think Maven key. Okay, let's use the same key, Maven key. And when it comes to network, I'll enable this public IP. But for you all, this IP will be enabled by default. Okay, உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே by default இது enable இருக்கும் public IP. Um, okay, so for you all, it will be enabled by default. By enable disable, but for you all, it will be enabled by default. So just leave as it is. Okay, then what you do, just launch instance. That's all. Okay, launch instance. So what we are going to do is we'll be launching a Linux VM. Okay, Linux VM. So in this Linux VM, we are going to configure Maven. Okay, am I right? We are going to configure Maven. Okay, so if you want to install Maven, uh, at top of which you'll be installing Maven. Okay, at top of which you'll be running the Maven application or Maven tool. Okay, so Maven will be run top of Java. Why? Why? Anyone? Why can anyone? Because Maven is developed using language called Java. Okay, Maven is developed using language called Java. So using Java programming language only, Maven is developed. So if you want to run this Maven application or tool or program on your Linux VM, the prerequisite is Java. The prerequisite is Java. So you have to install Java. Okay. So after installing Java, the Java runtime, then what you can do is we can run Maven top of Java. Okay. நம்ம என்ன பண்ணலாம் Maven வந்து top of Java நம்ம வந்து run பண்ணிக்கலாம் and we can create the Maven projects and we can build the project so that we'll be getting end file as end artifact as war or jar file. Clear? So let's do it. Let's log into this machine. Let's open the mobile system. Okay. Okay, I'll open the mobile system. So let's go to session, go to SSH. Okay, let's copy the public IP. Okay, let's copy the public IP. Specify the username as EC2-user. Okay, specify the username as EC2-user. Advanced SS settings. Choose the private key. Okay, choose the private key. Downloads. Yeah, Maven key. I'll choose the Maven key. Okay, fine. Accept. Okay, it is refused. It is refused. Let's check what problem occurs. Go to session again. SSH. Copy the public IP. What key we have chosen? We have chosen Maven. Yes. Okay, let's do it. Let's check whether it's Amazon Linux. Connect. Yeah, username is EC2-user. EC2-user. Go to SSH, choose a private key, choose Maven key. Open. Yeah, okay, now it's working. So let's install Java. So we are going to install Java from Amazon. We are going to install Java from, or we are going to get the Java from Amazon Corridor. It's called as Amazon Corridor Java. So Amazon Java download. Okay. Download. Okay, what? Okay, download. Okay. So open JDK download corridor. So let's install. Okay, you can see here we can install Java 17, JDK 17, download corridor 17. So you can see the command. Okay, you can see the commands. Yeah, Linux. Just go for Linux. Installing on Amazon Linux. See, so you can use this command sudo yum install Java Amazon Corridor. Copy this and paste it here. That's all. Enter.
So yes, give yes so that your Java will be installed. So நீங்க Java install பண்ணதுக்கு அப்புறம் you can check whether Java is installed or not using Java version. Okay. So let's give Java version. You can check the Java version. See, 17. So Java got installed. Now what we can do, we can go and download Maven. So Maven download. Okay, download Apache Maven. So what we can do, we can download this tar file, right click, copy the link address. So how to download a file from a link in Linux using duplicate command. Am I right? So as I said, what you can do, நீங்க வந்து ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் வந்து டவுன்லோட் பண்றீங்க, உங்க சைட்ல இருந்து ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்றீங்க அப்படின்னா அது வந்து எங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், ஓபிடி டைரக்டரி. ஸோ ஓபிடி டைரக்டரி இஸ் யூஸ் டு டவுன்லோட், லைக் யூசர் சைட்ல இருந்து ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்றாங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே எங்க டவுன்லோட் பண்ணுவாங்க, ஓபிடி டைரக்டரியில் டவுன்லோட் பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் திங். If you want, you can download there, or you can just simply leave it. Okay, it's based on your wish. But the standard is most of the user download software will be stored in the OPT directory. Okay, so we will follow the standard. So cd /opt. Okay, only root user can access OPT. Okay, only root user can access OPT. So you can see cd ls-lc. OPT belongs to root user. Either you can change the ownership to EC user so that normal user can access this OPT directory. Sorry, normal user can access OPT directory. Or what you can do, okay, you can switch to root user. What is default? Can you Akshaya, what you're saying? It's compulsory to download the Maven tar file in OPT directory. நீங்க கம்பல்சரி மேவின் வந்து OPT data தான் டவுன்லோட் பண்ண கேக்குறீங்களா? Yeah, CD OPT. Okay, the default path is CD OPT. Okay, if you want to get into OPT, CD OPT. Clear? Clear, Akshaya? Clear? So what I'll do, I'll unmute you. You can just ask by unmuting because whether I'm just giving the right answer for your question. Yeah, I just allowed your mic. Can you speak? What you're asking, can I know? I just unmuted your mic. Hello, sir. Yeah, Sir, yes, இது ஒரு Akshaya. default path கேக்குறேன் சார். டிஃபால்ட்டாவே நம்ம ஓடிடில தான் நம்ம டிஃபால்ட்டாவே ஓபிடில தான் நம்ம எல்லா ஃபைல்ஸும் டவுன்லோட் பண்ணுமா கேக்குறீங்களா? இல்ல அப்படி கிடையாது. இப்போ நீங்க உங்களோட டவுன்லோட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா? டவுன்லோட்ஸ்ல நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இல்ல டாக்குமெண்ட்ஸ்ல டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். எங்க வேணா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். நீங்க என்ன ஃபைல்ஸ் வேணா, என்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் வேணா, எந்த பாத்ல வேணா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே, பட் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு. எதுக்கு இந்த ஓபிடி டைரக்டரி அப்படின்னா, மோஸ்டா யூசர் சைட்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ற எல்லா சாஃப்ட்வேரும் இதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க ஓபிடில. அது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட். பட் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க ஓபிடில டவுன்லோட் பண்ணலாம். We can download any path. Clear? Any location you can download. Clear? Okay, sir. Okay. Yeah, okay. So let's move to OPT. Okay, I switched to root user so that அப்போதான் என்னால டவுன்லோடு டைரக்டரி கிரியேட் பண்ற அதெல்லாம் பண்ண முடியும். Okay, so duplicate, paste the link. Okay, copy the link, paste it here. Okay, so let's unzip this tar file. So tar -xvf Apache Maven. That's all. See, I unzip that file. See, so let's delete this rm Apache bin. Yes, yeah, it's got deleted. So let's rename this. Okay, I'm shorter rename பண்ணிக்கலாம். MB Apache to Maven 3. Maven 3. That's all. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? Maven version கொடுக்குறேன். Let's give Maven version. See, it's not okay. Maven commands. Why?
நம்ம Maven இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். ஆனா இதோட பாத் செட் பண்ணல. நம்ம சிஸ்டம்ல இதோட பாத் செட் பண்ணா ஒர்க் ஆகும். Maven கமாண்ட்ஸ் அப்பதான் ஒர்க் ஆகும். அப்பதான் நம்ம சிஸ்டம்க்கு தெரியும் Maven எங்க இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. So let's go inside. அப்ப Maven ஓகே let's go inside. அப்ப இந்த லொகேஷன்ல தான் நம்மளோட Maven ஃபைல்ஸ் இருக்கு. அப்ப இந்த பாத் pwd ஓகே இந்த பாத்தை நம்ம we have to set. Okay, let's open notepad. We have to set this path. We have to set this path. Then we have to set binary files. cd binary இந்த பாத்தை செட் பண்ணுவோம். Why? Because binary ஃபைல்ஸ்ல தான் மெயினோட கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ஸ் வந்து எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இந்த பாத்தை நம்ம செட் பண்ணணும். அப்போ Maven எங்க இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கோ அந்த பாத்தை செட் பண்ணோம். அப்புறம் பைனரி ஃபைல்ஸ் எங்க இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கோ we have to set that to that path also. ஓகே ரெண்டு பாத்து செட் பண்ணணும். ஓகே ஸோ நார்மலா நம்ம வந்து விண்டோஸ்ல நம்ம பாத் செட் பண்றோம்னா what will do environmental variables கரெக்ட்டா we'll go to environmental variables. Okay, I'll show you. We'll go to environment variables. Okay, இதுக்குள்ள போயிட்டு நம்ம பாத் செட் பண்ணுவோம். இங்க எப்படின்னா bash rc. ஓகே bash rc னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு. அந்த ஃபைல்ல போய் தான் .bash rc னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு. அந்த ஃபைல்ல போய் தான் will be editing the variables. Okay, so nano tilde symbol slash dot bash rc. Okay, bash rc. See, இதுக்குள்ள போயிட்டு நீங்க path set பண்ணிக்கலாம். Clear? Got it? Inside this, you can set the path. So let's declare the variable name. Okay. Maven home. Maven home. First, Maven inge install because Maven home set பண்ணிக்கலாம். Path. So let's copy this path. Maven inge install and the path set பண்ணிக்கலாம். Yeah, this path. Got it? Next, Maven binary files எங்க இருக்கு? Maven binary files. Clear? Fine. So next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா we have to export. After setting the path நம்ம path export பண்ணணும். அப்பதான் system full அது வந்து சேவ் ஆகும். Okay, we have to export this variable. Export. Okay, export path export பண்றோம். இந்த variable pathங்கிற variableல export பண்றோம். dollar path. Okay, we are exporting colon dollar Maven. Okay, Maven home அது export பண்றோம். See, இந்த pathங்கிற variable export பண்றோம். Maven home export பண்றோம். Then Maven export பண்றோம். colon Maven. Okay, those who studied shell scripting, they will know. அப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம இந்த வேரியபிள்ல இந்த பாத்தை செட் பண்றோம். இந்த வேரியபிள்ல இந்த பாத்தை செட் பண்றோம். ஓகே ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு பாத்தையும் நம்ம இங்க கால் பண்றோம். யூசிங் டாலர் சிம்பிள் கால் பண்றோம். அப்போ அதே மாதிரி இந்த பாத்தையும் நம்ம இந்த பாத்துக்குள்ள என்டையர் இது ஸ்டோர் பண்ணிருப்போம். அதையுமே நம்ம கால் பண்றோம். எக்ஸ்போர்ட். கிளியர்? ஃபைன். ஓகே ஸோ லெட்ஸ் சேவ் திஸ். After saving, we have to activate this. Okay, after saving, we have to activate this file. எப்படி இந்த ஃபைல் ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னா source. Okay, source tilde symbol slash dot bash rc. ஆக்டிவேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ போய் செக் பண்ணோம். எக்கோ அந்த பாத் வேரியபிளை கால் பண்ணுங்க. டாலர் பாத் அந்த பாத் வேரியபிள் இருக்க பாத்தை கால் பண்றது. சி கிளியர்? இப்போ mbn வெர்ஷன் போடுங்க. Clear? Done. How to configure Maven? Everyone clear? Okay, so let's go to home directory. Okay, let's exit from root user. Done. Let's go to home directory. Yeah. Okay, இப்போ நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? Maven projects create பண்ணிக்கலாம். Okay, let's go to Maven project. Maven project. Yeah. So let's copy this. So same like in Windows. Clear? A com dot tcs dot I. Okay.
subject dot edu app, education app. Fine, quick start. Done. So let's copy this command. Let's paste it to create the project. Like paste it to create the project. Okay, what is the problem is நம்ம வந்து MVN வந்து root user set பண்ணிருக்கோம். See, root user நம்ம MVN வந்து செட் பண்ணிட்டோம். Maven செட் பண்ணிட்டோம் root user. Normal user செட் பண்றதால நம்ம we set as root user. Okay, not a problem. Okay, நீங்க root user switch ஆயிக்கோங்க. Now you execute this. So now it will load. ஏன்னா root user நம்ம செட் பண்ணோம் கரெக்டா. ஸோ அதனால root user தான் Maven ஆக்சஸ் இருக்கும். அது ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது. நம்ம பெர்மிஷன் செட் மாத்திக்கலாம், பெர்மிஷன்ஸ் மாத்திக்கலாம். நார்மல் யூசருக்கு பெர்மிஷன் மாதிரி மாத்திக்கலாம். ஓகே, அது ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஓகே, சி சிடி எடுவா உங்க ப்ராஜெக்ட் டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. சி பாம் ஃபைல் அண்ட் சோர்ஸ் ஃபைல். இப்போ இது எப்படி பில்ட் பண்றது? anyone how to build this project? How to build this project? What is the command to build this project? Okay, how to build this project? Anyone try? MVN package. Here. Super. Clear? So inside target file, you can see your jar file. Clear? So all the Maven equals commands will work here. Let's go to OPT. What I do, I'll change the ownership change button. MP, okay. See, ownership I'll change to OPT. OPT ownership on the yarna instant message. Okay. Okay. நார்மல் யூசருக்கு நீங்க சேம் ஸ்டெப். ஓகே, நார்மல் யூசருக்கு நீங்க செட் பண்ணல பாத். நார்மல் யூசருக்கு பாத் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேவின் கமெண்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகும். ஓகே, ஸோ எதுவும் இல்லை, ஜஸ்ட் நீங்க ஓனர்ஷிப் மாத்திக்கோங்க. ஓனர்ஷிப் கூட மாற்றலாம். ஓகே, ஓனர்ஷிப் கூட நீங்க மாற்ற தேவையில்ல. லெட்ஸ் செக். ஓனர்ஷிப் கூட மாற்ற தேவையில்ல. லெட்ஸ் செக். ரூட் வைக்கணும். ரூட் கூட so till simple slash dot bash dot c. Then you have to change the ownership. Okay, so OPT directed ownership நீங்க மாத்தி தான் ஆகணும். ஓகே, ownership. ஓகே, ownership வந்து ஓகே, ownership சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எக்ஸிட் பண்ணிட்டு now it's
Okay, fine. Okay. எல்லாமே ஈஸ் டைப் தான் ஓனர்ஷிப் மாத்திட்டு தென் tilde symbol. Okay, tilde symbol slash dot backslash. Okay, sorry. Nano tilde symbol dot slash bash. Okay, slash bash. Okay, fine. Now it's okay. Okay, இதில் போய் path set பண்ணிக்கோ. Okay. Okay, you set the path. Clear? Before that, I have small doubt. Just wait a minute. See. Permission root is a case. Ownership को एक सामने का most up. अच्छा. Yeah. Ownership you don't want to change the ownership. நீங்க ownership ல மாத்த தேவையில்ல. Okay, just leave at is. நீங்க ownership ல மாத்தல. East root user ல இருந்து east type user ownership மாத்தல. C மாத்தல. Actually. C எல்லாமே root தான். எல்லாமே root தான். நீங்க ownership ல மாத்த தேவையில்ல. Clear? Just நீங்க என்ன பண்ணணும்? Normal user ல போய் nano bash rc. Normal user க்கு ஒரு bash rc இருக்கும். tilde symbol slash dot bash rc. Okay, அந்த ஃபைல் ஓபன் பண்ணி அங்க எப்படி root user போய் பாஸ் செட் பண்ணீங்களா இங்க பாஸ் செட் பண்ணணும். That's all. பட் root user ஒரு bash rc இருக்கும். நார்மல் யூசருக்கு ஒரு bash rc ஃபைல் இருக்கு. அப்ப நார்மல் யூசருக்கு நீங்க bash rc பாத் செட் பண்ணணும். சோ எப்படி செட் பண்ணுவீங்க? maven maven own equal to this path. Done. Then maven equal to this path. Done. Now we have to export. Export path equal to dollar path colon dollar maven home clear. Clear. Clear, right? Yeah. Let's save this. Activate it. Okay, activate it. So done. Now try maven commands as a normal user. Now it's okay. So இப்போ இது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க. இது எக்ஸிக்யூட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகே. நார்மல் யூசராகவே நீங்க ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா நார்மல் யூசருக்கு நார்மல் யூசருக்கு ஒரு பேஷ் ஆர்சி ஃபைல் இருக்கு, ரூட் யூசருக்கு ஒரு பேஷ் ஆர்சி ஃபைல் இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணோம், ரூட் யூசர் பேஷ் ஆர்சி ஃபைல் தான் பாத் செட் பண்ணுவோம். நார்மல் யூசர் பேஷ் ஆர்சி ஃபைல் நம்ம பாத் செட் பண்ணலாம். அதுலேயும் பாத் செட் பண்ணா நார்மல் யூசருக்கும் இட் வில் ஒர்க். ஓகே, ஸோ ஐம் கெட்டிங் okay, done. So now it's okay. Clear, test tab. Okay, so what I'm going to say is just install Java. Okay, download Maven, unzip the Maven tar file, அதுக்கப்புறம் ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. தென் பாத் செட் பண்ணுங்க. நீங்க பாத் செட் பண்ணும்போது ரூட் யூசருக்கு பாத் செட் பண்ணுங்க, நார்மல் யூசருக்கு பாத் செட் பண்ணுங்க. தட்ஸ் ஆல். கிளியர்? அப்ப ரெண்டு யூசருக்கும் ஓகே. கிளியர்? எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க். எனி டவுட்ஸ்? காட் இட்? ஸோ கிளியரா எப்படி லினக்ஸ்ல மெயின் ஒர்க் ஆகணும்? கிளியர்? ஸோ வில் பி டூயிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ அட் த டைம் வில் பி சீயிங் ஆல் ஆஃப் திஸ். ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ பார்க்கும்போது, ப்ராஜெக்ட் பார்க்கும்போது. கிளியர்? எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க். எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ.
ஓகே, தேங்க்யூ. புரியுதா? இல்ல ஓகே உங்களுக்கு புரியுதா? நார்மல் யூசருக்கும் நீங்க பேஷ் ஆர்சி ஃபைல் செட் பண்ணணும், பாத் செட் பண்ணணும். அப்போ நார்மல் யூசருக்கும் உங்களுக்கு மெயின் கமாண்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகும். கிளியர்? ரூட் யூசருக்கும் நீங்க பேஷ் ஆர்சி ஃபைல் செட் பண்ணணும். கிளியர்? காட் இட்? Okay friends, then thank you. Let's see tomorrow. From tomorrow we'll start Tomcat. So how to இப்போ நம்ம இங்க yes ஆரம்பிச்சது. Yes. ப்ரோ ரூட் யூசருக்கு செட் பண்ணா நம்ம EC2 யூசருக்கு செட் பண்ண வேணாமா ஆக்சுவலா பேசார்சி? நோ ரெண்டு டிஃபரெண்ட் யூசர் தானே. அந்த யூசர் ரூட் யூசர் செட் பண்ணா ரூட் யூசர் மட்டும் தான் மெயின் கமாண்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகும். அப்ப தனியா நார்மல் யூசருக்கு நீங்க செட் பண்ணலாம். அது அட்மின் தானே, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தானே ரூட் யூசர்ன்றது. நம்ம ரூட் மட்டும் செட் பண்ணி மற்ற யூசர் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஓவராலுக்கு ஒர்க் ஆகாதா? ஆக்சுவலா நம்ம விண்டோஸ்ல பார்த்தோம்ல சிஸ்டம்னு ஒண்ணு பர்டிகுலரா யூசருக்கு தனியா செட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு. எப்படின்னா வந்து ரூட் யூசர்ங்கிறது அவருக்கு எல்லா பெர்மிஷன் இருக்கும். கரெக்டா? எஸ். நார்மல் யூசருக்கு எல்லா பெர்மிஷன் இருக்காது. அப்ப நார்மல் யூசருக்கு எப்படி நீங்க மெயின் கமெண்ட்ஸ் ஆக்சஸ் கொடுக்க முடியும்? புரியுதா? நார்மல் யூசருக்கு எல்லா பெர்மிஷன் இருக்கக்கூடாது, எல்லா பெர்மிஷன் இருக்காது. அப்ப அவருக்கும் நீங்க மெயின் பார்ட் செட் பண்ணா அவருக்கும் அது ஒர்க் ஆகும். புரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே ஓகே. ஆக்சுவலா நம்ம இப்ப பண்ணது வந்து ரெண்டுலயுமே செட் பண்ணிருக்கோம். ஆக்சுவலா பேஷ் ஆர்சி நார்மலி பேஷ் ஆர்சி நார்மல் யூசருக்கு நான் செட் பண்ணிருக்கேன். ரூட் யூசருக்கு ஒரு பேஷ் ஆர்சி ஃபைல் இருக்கும், நார்மல் யூசருக்கு ஒரு பேஷ் ஆர்சி. ரெண்டு பேஷ் ஆர்சி ஃபைல் நான் பார்ட் செட் பண்ணிருக்கேன். அப்ப ரெண்டு யூசருக்கு ஒர்க் ஆகும். நம்ம இப்ப EC2 யூசருக்கு மட்டும் பண்ணா போதும்ல? இப்ப நாங்க ட்ரை பண்ணும்போது போதும். ஓகே ஓகே. நான் வந்து நார்மல் யூசர் அப்போ எரர் வந்துச்சு. அப்போ நீங்க திங்க் பண்ணக்கூடாது ஏன் எரர் வந்துச்சுன்னு. ஏன்னா அவங்களுக்கு செட் பண்ணா அது என்னோட ஐ வாண்ட் டு சால்வ் தட் டவுட். அமரே ஏன் எரர் வந்துச்சு சொன்னேன். ஏன் எரர் வந்துச்சோ அது சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நான் பண்ணி காமிச்சேன். ரெண்டுத்தையும் பார்த்து செட் பண்ணேன். இல்லை ஒன்றுத்துல பண்ணாலே போதும். புரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே. எனி டவுட்ஸ்? சுரேந்தர், do you have doubts? சார் எஸ் சார், இப்போ நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்கல்ல, இது ஜார் ஃபைலா வார் ஃபைலா சார்? நீங்களே கண்டுபிடிங்க. I'll show you. Share my screen. எஸ் சார். நீங்களே சொல்லுங்க. என்ன மென்ஷன் பண்றீங்க? குயிக் ஸ்டார்ட். ஓகே ஜார் ஃபைல். கிரேட். புரியுதா? நீங்க ஒரு செக் பண்ணலாம். cd test tab. ஓகே test tab. சார் நான் பில் பண்ணேன். வார் ஃபைல் ஐ மீன் பேக்கேஜ் பில் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ எனக்கு ஜார் ஃபைல் சொல்லுங்க. இல்ல சார், இப்போ வார் ஃபைல் வேணும்னா அதே சேம் ப்ராசஸ் தான். சேம் ப்ராசஸ். குயிக் ஸ்டார்ட் பதிலா வெப் ஆப் போடுவீங்க, அவ்வளவுதான். வெப் ஆப். ஓகே அது வெப் அப்ளிகேஷன் ப்ராஜெக்ட். நம்ம பார்ப்போம். நம்ம டாம்கேட்ல என்ன பண்ண போறோம்? வெப் அப்ளிகேஷன். ஓகே, நம்ம டாம்கேட்ல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நாளைக்கு டாம்கேட் படிச்சதுக்கு அப்புறம் மேவன் யூஸ் பண்ணி ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த வார் ஃபைல் எடுத்து போய் டாம்கேட்ல டிப்ளாய் பண்ணி நம்ம அவுட்புட்டை பார்ப்போம். கிளியர்? அப்போ ரியல் டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்க? ஃபர்ஸ்ட் பில்ட் பண்ணுவாங்க. ஜாப் வெப் அப்ளிகேஷன் ப்ராஜெக்ட்டை பில்ட் பண்ணுவாங்க. பில்ட் பண்ணி வார் ஃபைல் கிடைக்கும். அந்த வார் ஃபைல் எடுத்து போய் டாம்கேட்ல டெப்ளாய் பண்ணாங்கன்னா யூ கேன் see the output tomorrow. அதான் பார்க்கலாம். கிளியர்? இதெல்லாம் பார்த்துட்டு எப்படி டாக்கர்ல நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றது பார்ப்போம். இதெல்லாம் எதுக்கு பார்க்குறோம் அப்படின்னா, டாக்கர்ல எப்படி ஒரு ஜாவா அப்ளிகேஷன் ப்ராஜெக்ட்டை டாக்கரைஸ் பண்றது, அதுக்காக தான் இதெல்லாம் படிக்கிறோம். ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட். கிளியர்? ஓகே சார். ஓகே. ஏன்னா இதெல்லாமே சொல்லி கொடுக்காம டேரக்டா டாக்கர்ல போய் ப்ராஜெக்ட் பண்ண அப்படின்னா உங்களுக்கு எதுக்கு மேவின் யூஸ் பண்றோம், எதுக்கு டாம்கேட் எதுவுமே புரியாது. நீங்க மக்கப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட்ல எடுத்து நம்ம ஃபுல்லா படிச்சுட்டு மாஸ்டர் பண்ணிட்டு நம்ம திரும்பி டாக்கர் கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஐ திங்க் டாம்கேட் 2 கிளாஸ் தான் உங்களுக்கு இருக்கும். அது முடிச்சுட்டு தென் வில் கண்டினியூ டாக்கர் அஸ் ஓகே சார். லாஸ்ட் வீக். ஓகே. எனி டவுட்ஸ்? தேங்க் யூ சார். எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட்ங்க. இப்போ நீங்க சொன்னீங்களே இந்த வேர் ஃபைலை எடுத்து போய் நம்ம வந்து டாம்கேட்ல வந்து டிப்ளை பண்ண போறோம் ஆக்சுவலா. ஆமா. ஸோ இந்த டாம்கேட் வந்து ஆக்சுவலா வந்து ஒரு மிடில் வேர் தானே சார்? அது ஆக்சுவலா அது எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? இப்போ மேவன் வந்து பில்ட் டூல், அது வந்து ஓகே பில்ட் பண்ணுது. டாம்கேட் வந்து அது வந்து ஒரு வெப்சைட் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஹோஸ்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய மிடில் வேர் இது. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வார் ஃபைல், ஒரு ஜாவா வெப் ஒரு அப்ளிகேஷன். ஓகே. ஸோ நார்மலாக உங்களுக்கு ஒரு HTML ஃபைல், ஒரு வெப்சைட் ஃபைல்ஸ் நீங்கள் ரன் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு இந்த ஓகே லெட்ஸ் ஷோ யூ. ஓகே இப்போ என்ன வந்து இதான் உங்களோட மிஷின், உங்களோட லேப்டாப்போ இல்லை ஏதோ மிஷின் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே. இப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த மிஷினில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? ஜஸ்ட் வாட் யூ டூ இஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஓகே ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணுறீங்க. அப்போ அந்த வெப்சைட் ஃபைல்ஸ் தான் இதெல்லாம் இருக்கும். லைக் HTML ஃபைல், CSS ஃபைல், JavaScript ஃபைல் இருக்கும். கரெக்டாக? ஆமாம். ஓகே.
இப்போ ஓகே இந்த ஃபைலோட இந்த ஃபைலோட அவுட்புட் நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, ஜஸ்ட் இந்த ஃபைலை ரன் பண்ணி நீங்க பார்த்துக்கலாம். கரெக்டா? ஆமா. இதுவே எல்லாருமே இதோட அவுட்புட் பார்க்கணும் அப்படின்னா, எல்லாருமே இந்த வெப்சைட்டோட அவுட்புட் பார்க்கணும். யாருன்னா ரெக்வஸ்ட் பண்ணி இந்த அவுட்புட்டை பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், வில் பி கன்வெர்ட்டிங் திஸ் மிஷின் இன்டு வெப் சர்வர். கரெக்டா? ஒரு வெப் சர்வர் மிஷின் வந்து வெப் சர்வராக கன்வெர்ட் பண்ணும். ஒரு மிடில்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணும். இந்த மிடில்வேர் என்ன பண்ணும், இந்த மிடில்வேர் லைக் அப்பாச்சி இல்லை என்ஜினியர்ஸ் இந்த மாதிரி மிடில்வேர் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மிடில்வேர் என்ன பண்ணும், அந்த மிடில்வேர் வந்து ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணும். அந்த ஃபோல்டர்கிட்ட நம்ம கோடு கொடுத்துட்டோம், அந்த மிடில்வேர்ட்ட நம்ம கோடை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா யாரெல்லாம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணாலும் இந்த கோட் எடுத்துகிட்டு போய் ரன் பண்ணி காமிச்சிடும். மாதிரி ஓகே ரன் பண்ணி கோடை காமிச்சிடும். ஓகே ஃப்ரண்ட் எண்டில் கோடை காமிச்சிடும். ஓகே இது வந்து ஒரு HTML CSS டாஸ். இதுவே ஒரு ஜாவா ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நமக்கு அப்போ அந்த ஜாவா ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் அந்த ஜாவா அந்த கோடர் மீன்ஸ் எப்படி சொல்றது, அந்த ஜாவா ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஜாவா வெப் அப்ளிகேஷன் யாராவது ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ரெக்வஸ்ட்டை வந்து ஹேண்டில் பண்ணி ரெஸ்பான்ஸாக கொடுக்கணும். கரெக்டாக நம்ம கோட் எடுத்துகிட்டு போய் காமிக்கணும். அப்போ அங்கே அதுக்கு நம்ம மிடில்வேர் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், டாம்கேட். ஓகே டாம்கேட். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த வார் ஃபைல் எடுத்து போயிட்டு நம்ம டாம்கேட் எடுத்து கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டாம்கேட் என்ன பண்ணும், இந்த வார் ஃபைலை வந்து ரன் பண்ணி உங்களுக்கு யார் ரெக்வஸ்ட் பண்ணாலும் அவுட்புட்டை காமிக்கும். ப்ரௌசரில் அவுட்புட்டை காமிக்கும். ஓகே சார். இப்போ ஜார் ஃபைலும் வந்து டாம்கேட்ல பண்ணலாம் சார்? ஆமாம், வார் ஃபைல் எடுத்து ஜார் ஃபைலும் ரன் பண்ணலாம். ஜார் இல்லை வார் ஃபைல் ரெண்டு ஃபைலும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் டாம்கேட்டில் ரன் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ டாம்கேட்டுங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் மிடில்வேர். நீங்கள் சொன்ன டாம்கேட் ஆக்சுவலி டாம்கேட் சி ஓப்பன் சோர்ஸ் ஜக்கர்தா சர்வர்லெட் லைக் கரெக்டாக இல்லை. ஸோ எல்லாரும் ஆக்சஸ் பண்ற மாதிரி அந்த நம்ம பில்ட் பண்ண வெப்சைட்டை வந்து போஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு மிடில்வேர் தேவைப்படுது. அதுதான் எஸ் கரெக்ட். ஓகே. நீங்க மட்டும் பார்க்கணும்னா தேவை கிடையாது. உங்க லேப்டாப்ல நீங்க மட்டும் லோக்கல்ல நீங்க பண்ணிடலாம். எல்லாரும் பார்க்கணும்னா அப்ப கண்டிப்பா மிடில்வேர் இல்லாம நம்ம பண்ண முடியாது. ஓகே சோ அப்ப இந்த மிடில்வேர் தான் ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே ஐ ஷோ யூ டாம்கேட். ஓகே டாம்கேட் இஸ் ஃபார். So Tomcat acts as a bridge between web servers and Java-based application, execution of dynamic content processing client request. அப்போ கிளைண்ட் யாரை ரெக்வஸ்ட் பண்ணானா அப்போ அந்த டாம்கேட் தான் எடுத்துகிட்டு போய் உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸாக கொடுக்கும். ஸோ அதனால தான் எல்லாத்துக்கும் மிடில்வேர் இருக்கும். எல்லா அப்ளிகேஷனுக்கும் நம்ம மிடில்வேர் போட்டு அந்த மிடில்வேர் தான் அந்த அப்ளிகேஷன் கோட் எடுத்து போய் ஃப்ரண்ட் எண்டில் காமிக்கும். ஃப்ரண்ட் எண்டில் உங்கள் ப்ரௌசர் ரன் பண்ணும் அந்த கோட. கிளியர்? ஓகே சார், கிளியர் சார். இன்னும் ஒரே ஒரு சின்ன டவுட் சார். இந்த டாம்கேட் வந்து ஒன்லி ஃபார் ஜாவா பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு மட்டும் தான்? ஆமாம், ஜாவா பேஸ்ட் மட்டும் தான். ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன், இந்த டாம்கேட்டும் ஜாவா யூஸ் பண்ணி தான் டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே. So it's only purely for Java web application. See, so you can see that Nginx இதெல்லாம் வந்து HTML இந்த மாதிரி காமனா நீங்க ஒரு ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்ஸ்லாம் இருக்குல அதெல்லாம் டெப்ளாய் பண்ணிக்கலாம். ஒரு HTML CSS JavaScript ஃபைல்ஸ்லாம் டெப்ளாய் பண்ணிக்கலாம் அதுல. ஓகே சார். ஓகே clear? Yeah. So நான் வந்து மேபி வாட் ஐ டு, நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லா நம்ம அப்பாச்சி சர்வர் பத்தி படிப்போம். டைம் இருந்தால் நான் அதை கொண்டு வரேன். ஓகே, அப்பாச்சி சர்வர் பத்தி படிக்கலாம். லைக் ஃபுல்லா எப்படி அப்பாச்சி சர்வர் கான்ஃபிகர் பண்றது, டாம்கேட் படிக்கிற மாதிரி அப்பாச்சி சர்வர் நான் சொல்லி தரேன். ஓகே ஓகே சார். Yeah, thank you so much. Yeah. Any other doubts? Okay, I think everything is clear. Thank you. Take care. Good night. Thank you. Take care. Good night. Thank you. Yeah, thank you.